Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Agnia Rama Fauzia and the student's number is 1921214 and 6 and I'm from the class. Okay, in this occasion, I will teaching grammar using grammar translation method. So firstly, I will introduce you what is grammar translation method. According to Richards and Rogers, 1986, Grammar Translation Method or GTM is foreign language teaching method derived from the classical, sometimes called traditional method of teaching Greek and Latin. The method demands students to translate whole text word for word and memorize some grammatical rules and exceptions as well as many vocabulary lists. A basis purpose of teaching the target language through GTM is to be able to read literature written in the target language. Principally, the GTM focuses on translating grammatical forms, memorizing vocabulary, learning rules, and studying conjugation. Okay, now as grammar translation method has a characteristic. Okay, number one is classes are taught in the mother tongue with little active use of the target language. Number two is much vocabulary is taught in the form of less isolated words. Number three is long elaborate explanation of the intricacies of grammar are given. Number four is grammar provides the rules for putting words together, and instruction often focus on the form in and inflection of words. Number five is reading of difficult classical text is begun early. Number six is little attention is paid to the content of text, which are treated as exercise in grammatical analysis. Number seven is often the only drills are exercises in translating disconnected sentences from the target language into the mother tongue. And the last is number eight, little or no attention is given to pronunciation. The method views language learning as consisting of memorizing a set of grammar rules and trying to understand and manipulate the morphology and syntax of target language. Another feature of the method is that the mother tongue is maintained as the reference system in the acquisition of the second language. It is the vehicle of language teaching. So now I will teaching using grammar translation method. Hello students, good morning. How are you today? Good morning, Hello, Miss. Miss. Fine. How about you? Fine. How about you? I feel good too. Okay. Meeting today, kita akan membahas tentang simple present tense. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu simple present tense? Oke. Tidak, Miss. Ibu jelasin dulu ya. Aduh. Nah, jadi sebelum masuk ke simple present tense, Ibu ngejelasin dulu tenses itu apa. Nah, tenses itu sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada kata kerja. Nah, dengan waktu dengan waktu penggunaannya. Jadi, tenses itu dibagi menjadi 16 bentuk dan ada 3 pembagian waktu yaitu present, past, and future. Oke, sekarang kita fokus sama simple present tense. Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. Oke, sekarang kita langsung ke patterns-nya aja ya, biar lebih dipahami apa itu simple present tense itu seperti apa. Oke, di sini ada, jadi di sini ada bentuk-bentuk untuk kalimat dari simple present tense. Yang pertama itu ada kalimat positif, bentuknya subject plus verb one plus to be dan plus object. Kemudian di sini ada contohnya, she understands English. Oke. Kemudian di sini kan ada verb one-nya yaitu understand, di mana jika subjeknya itu
third singular person atau she, he, sama it, maka di belakang kata kerjanya itu ditambah s. Dapat dimengerti? Baik. Kemudian kita masuk ke bentuk dari kalimat negatif, yaitu subject plus don't or doesn't plus verb one dan plus object. Kemudian subject plus to be plus not dan plus object. Contohnya, nah jika subjeknya itu I, you, they, or we, maka kalimat negatifnya itu do not. Kemudian ditambahkan main verb. Nah, contohnya tuh seperti ini. Kita subjeknya itu I, misalkan ya di sini tuh I. I do not drink milk. Nah, jadi kalimat negatifnya itu do not. Kemudian jika subjeknya itu she, he, or it, maka bentuknya itu subjek ditambah does not atau doesn't, itu disingkatnya doesn't, ditambah main verb. Nah, contohnya tuh di sini. Kita boleh masukin di sini misalkan subjeknya itu she. Berarti jadi she does not drink milk. Nah, seperti itu. Dapat dimengerti sampai situ? Baik, sekarang kita ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk kalimat tanya atau question forms gitu ya. Nah, nah nggak kelihatan ya kita ke sini. Di sini bentuknya itu kalimatnya itu do or does ditambah subject, ditambah verb one dan ditambah objek. Nah, contohnya itu do I like ice cream? Nah, oke, kita balik lagi ke yang ini, yang tadi. Kalau misalkan untuk do itu kan tadi subjeknya itu I, you, they, we. Kemudian untuk does itu subjeknya she, he, sama it. Nah, berlaku juga untuk di bentuk yang question form ini. Jika subjeknya itu she, berarti kalimat tanyanya juga does. Does she like ice cream? Nah, seperti itu. Dapat dimengerti? Sekarang kita masuk ke exercise. Are you ready for exercise? Yes, we're ready. Oke. Di sini cuma ada 3 soal buat kita latihan biar bisa mengerti tentang simple present tense. Oke. Number 1. Oke, ini perintahnya itu choose the correct option. Oke. Number 1 itu Timothy bla 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 his homework at home. Pilihannya itu ada A, do, B, doing, C, does. Oke, sebelumnya Ibu tanya, Timothy itu di sini sebagai subjeknya itu kalau ke subject pronouns itu apa? He, laki-laki. He, laki-laki, betul. Berarti di sini verb one-nya apa? Pilihannya A, B, atau C? Si, does. Oke, pinter. Mira sama Ibni. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Elsa, bla bla bla, emails to her friends. Pilihannya ada A, send, B, sending, and C, sends. Kira-kira Elsa di sini subject pronouns-nya apa? Perempuan. Dia perempuan. Perempuan itu he atau she? She, pintar. Berarti kalau tadi she itu kan orang ketiga. Nah, third singular person. Berarti di verbnya atau di kata kerjanya itu ditambahin huruf S di akhirnya. Berarti mana jawabannya? A, B, or C? si. Oke, pintar. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Brian bla 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 like eating fish and chips. Pilihannya ada do, doesn't, and doing.
Kira-kira jawabannya yang mana? B. Doesn't. Doesn't. Pinter. Exercise-nya udah ya. Karena anak-anakku semuanya sudah pintar, sudah paham mengenai simple present tense, sekarang Ibu mau memberikan tugas tentang simple present tense ini. Kalian boleh membuat 3 kalimat, masing-masing 3 kalimat, dari kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif dari simple present tense ini. Nah, deadline-nya itu 2 hari dari sekarang, berarti hari Kamis. Boleh dikumpulin nanti di WhatsApp langsung ke Ibu ya. I think it's enough from today's meeting. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.